How are you today, guys? I'm fine. I'm good. And how are Are you you? good? Yeah. Today I'm good. Thank you so much. Welcome to our class again today. How was your weekend, everyone? Was it good? It's Yeah, it is okay. good. It was Thank you. good. And you? My weekend was not really good, and my weekend passed quickly. Terlewati cuma Why? cepat ya. Yeah, it's what is it called? My scapula wasn't good, was getting sick, apa ya? Tulang belakang belikat ya. Okay, when you ever feel it, itu nyeri ketika tarik napas, take a deep breath, it's a bit hard karena mungkin tidurnya bantalnya ketinggian. Nah, ini buat teman-teman yang sering bantalnya ketinggian, itu mungkin bisa merasakan juga biasanya. Oh, so sorry to hear that. Yeah, but today Get is well soon. today is good. Today is really good. Alhamdulillah. Okay, it's better. Sometimes by experience we can understand how to solve ya. Karena ketika nanya ChatGPT, nanya Google kondisi kayak gitu, jawabannya ngeri-ngeri ya. Ada yang jawabannya ke jantung, sebagainya. Yes. Okay, so you need to ask your friends who knows about the conditions ya. Kadang kalau nanya sakit apa ke Google, jawabannya ngeri kadang. Okay. Yeah, everyone. So welcome back to our class again today. Hari ini kita akan bahas my future dream. Kita akan bahas tenses. Terus ada breakout room speaking yang nanti breakout roomnya kita akan sharing tentang future occasions, future career or directions, advice and everything. Intinya tentang masa depan lah ya. Oke. Tentang goals teman-teman, mungkin menceritakan tentang life goal-nya itu apa, dan kemudian nanti kita akan sharing. Siapa tahu nanti ada yang sama, terus bisa saling mengikat atau saling membantu, saling memberikan advice dalam hal tertentu. Ya, why not ya? Anyway, saya baca di WhatsApp group kemarin dan hari ini bagi teman-teman sudah ada peringatan sudah ada announcement dari admin ya untuk lanjut di kelas next kelasnya itu bagaimana. Kelas kita masih lama berakhirnya teman-teman. Ini masih pertemuan kita ke-11, masih ada minggu depan lagi, kita masih meeting lagi. Let's say syarat untuk masuk kelas basic 2 itu seperti apa, bro? Karena kalau di kelas webinar itu tidak ada tidak ada personal assessment, tidak ada nilai secara personal. Jadi teman-teman itu bisa masuk, bisa juga enggak, terserah teman-teman. Tapi saya akan selalu memberikan feedback secara umum karena kita kembali ke target kita di awal. Jadi target kita di awal itu kan teman-teman goalsnya kita adalah berani berbicara, bisa ngomong, ya itu sudah cukup bagi saya untuk menaikkan teman-teman. Tapi ada tambahannya. Selama teman-teman itu bisa memahami grammar yang saya ajarkan di kelas ini, terus teman-teman confidence-nya dapat buat berbicara, tinggal kekurangan di kosakata, masuk nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti di basic kedua, teman-teman grammar yang sudah kita pelajari itu dilatih menggunakan speakingnya di busnya di sana. Ada kosakata juga di sana. Nanti modulnya ada dua. Ada modul materi, ada modul vocabularies. Seperti itu. Ya. Tapi promise, okay with me, di basic 2 nanti teman-teman harus benar-benar tingkatkan kosakata sama speakingnya. Harus berani teman-teman. Karena supaya hasilnya bisa lebih tingkat lagi. Karena yang pasti di basic kedua nanti aura positif dari teman-teman kita lebih besar dibandingkan di basic 1. Kenapa, bro? Karena memang ya it's level of everything sih ya. Biasanya semakin naik levelnya kan auranya semakin berbeda ya kan, seperti itu. Nah itu bisa teman-teman kaitkan di sana. Kenapa, bro? Karena kalau teman-teman nggak paham materi grammar saya, nanti di basic 2 itu tidak dibahas grammarnya, paling hanya sebatas review sebentar aja gitu. Makanya harus difahami benar-benar. Nah hari ini sebelum kita belajar tentang speakingnya,
saya akan bahas dua tenses. Oke, dua tenses. Seperti janji saya, kalau misalnya waktunya cukup, saya akan memberikan tenses. Kalau nggak cukup, nggak saya kasih. Oke, karena memang di basic 2 set 1 ini kita cuma mempelajari 2 tenses aja. Tapi karena waktunya cukup, saya akan kasih 4 tenses. Dan hari ini 2 tenses langsung, nggak lama ya, mungkin sekitar 10 menitan saya explain-kan aja gitu. Oke, so sebelumnya masih ingat dengan simple present? Verbal nominal? Masih ya. Oke, jangan sampai lupa nih. Oke. Coba nanti saya kirim setelah ini, coba saya kasih soal lagi simple present ya. Saya carikan translation atau apa nanti buat latihan. Oke. Nah, kita akan bahas tenses selanjutnya. Simple present itu tenses yang digunakan untuk menyampaikan atau mengatakan aktivitas sehari-hari. Oke, sehari-hari. Nah, ini tenses yang akan kita bahas hari ini sudah saya kirimkan di WhatsApp group. Pertama, saya akan membahas tentang tenses yang kedua. Tenses yang kedua namanya itu adalah present continuous tense. Apa sih itu, bro? Present continuous tense? Present continuous tense adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang dilakukan pada saat berbicara. Nah, kalau ini tuh untuk ngomongin aktivitas yang sedang dilakukan pada saat berbicara. Oke. Teman-teman, rumusnya sangat sederhana. Cukup subjek ketemu dengan is-mr. Is-mr ini tergantung subjeknya apa ya. Baru kemudian dengan verb ing. Always verb ing, baru objek. OBJ ini objek. Contohnya, ada pertanyaan. Teman-teman, what are we doing? Kita sedang ngapain sekarang? Jawabannya, we are studying English. Yeah, we are studying English. Negatifnya, we are not studying. We are not studying English. Okay. Ada pertanyaan, Bereski, what are you doing? Bereski lagi ngapain? Saya sedang mengajar. Berarti jawaban saya, I am teaching. Yes. Dia perempuan sedang ngapain? Dia perempuan sedang makan. Berarti she is Eating. eating. Nah, berarti kalau ada orang yang menggunakan present continuous, she is eating contohnya, itu berarti dia sedang ngelakuin. Perlu nggak saya kasih tambahan kata now di sini? Tidak perlu. Nggak Saya perlu. juga sih. Oke, boleh juga nggak apa-apa. Tapi present continuous itu sudah menandakan bahwa dia sedang melakukan tanpa harus ada kata sekarang gitu. Ya nggak? Nah, itu ciri-ciri dari namanya present continuous. Kalau nggak ada kata sedang, ya ada kata sekarang. Negatifnya cukup dibalik, yang awalnya she is eating jadi is she eating. Apakah dia perempuan sedang makan? Jawabannya yes, she is eating. Are we studying English? Apakah kita sedang belajar bahasa Inggris? Yes, we are. Yes, we are studying English. We are studying English. Berarti beda ya antara kata I work sama I am working. Beda. Kalau I work Saya means bekerja. aktivitas. Iya. Saya bekerja Worker setiap hari. saya I sedang work bekerja. every day. Kalau I am working, saya sedang bekerja. Every day we study English. And now we Itu are studying present English. present Ya, tense. itu antara simple present dengan present continuous. Iya, present continuous. Seperti itu. Is it clear? Jelas di sini? Clear. Present continuous. Nah, coba nanti saya kasih soal. Saya kasih quizzes. Teman-teman harus bisa membedakan mana itu present continuous, mana itu simple past. Simple past. Simple present. Mana itu simple present. Simple past besok ya. Besok kita belajar tense lagi tuh besok. Oke. Ini tense kedua teman-teman. Dari simple present, present continuous. Nah, sekarang ke simple future. Kalau simple future itu sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Akan. Formulanya sangat sederhana, cukup subjek, will maknanya akan, ketemu dengan verb 1 lalu objek. Apapun subjeknya. Contoh, you will go to Jakarta. Kamu akan pergi ke Jakarta. You will not go to Jakarta. Kamu tidak akan pergi ke Jakarta. Will you go to Jakarta? Apakah kamu akan pergi ke Jakarta?
Seperti itu. Will you have breakfast after this? Yes, I will have breakfast. Seperti itu. Will you study English? Yes, I will study English. Saya akan belajar bahasa Inggris. Dan will not, kalau disingkat itu menjadi On. won't. Oke. Bahasanya jangan won't ya, tapi won't. Won't. I won't study Won't. English. I won't study English. I won't study English. Itu simple future. Teman-teman, simple future dan present continuous itu tenses yang paling mudah untuk dipelajari. Oke. Ini ya, 4 ya, 3 ya berarti ya dari simple present, present continuous. Simple future itu tenses nomor berapa, bro? Nomor 9. Tenses nomor 9. Kok nggak urut? Karena kita bahasnya tentang speaking ya berarti tidak harus urut. Tapi kalau kita bahas grammar baru urut nanti. Maybe one day kita bisa ketemu lagi belajar tentang tenses dari basic sampai level advance. Okay, is it understandable? Bisa dipahami teman-teman? Yes, Bagian understood. sini? Yes. Okay, Yes. good. I Mungkin will. ada yang mau bertanya, silahkan feel free. Anybody want to ask? Yeah. No? No question. Kalau no question berarti kita sambung dengan speaking hari ini. Oke. Okay. Sebentar ada tambahan dari saya. Present continuous itu kan digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung saat ini ya. Iya. Tapi ada namanya expression. Expression itu ungkapan. Ada beberapa kalimat orang yang dia itu menggunakan present continuous untuk aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Itu bisa. Tapi syaratnya aktivitas itu harus benar-benar sudah fix dan terikat oleh kubu lain atau orang lain. Harus terikat. Sehingga kalau dibatalkan itu harus butuh harus butuh janjian dulu, meeting dulu. Seperti itu. Contoh, aktivitas kita kan sudah terikat kalau besok jam 10 kita ada kelas ya. Ya. Nah, contohnya kayak, Bro besok jam 10 ngapain bro? Oh, tomorrow at 10 o'clock, oh, I am teaching English. I am teaching English. Saya boleh mengatakan seperti itu. Karena aktivitas saya sudah terikat, sudah terjadwal. Sehingga kalau saya mau dibatalkan, saya harus ngomong dulu sama teman-teman. Guys, sorry, the class tomorrow is off. Seperti itu. Tapi kalau semacam planning kita sendiri ya gunakan simple future aja nggak apa-apa. Bro, besok jam 10 mau ngapain? Oh, I will go to mall maybe. Want to have window shopping misalnya. Itu bisa. Itu ya perbedaan antara present continuous dan simple future. Nggak masalah. Tapi mana aja boleh teman-teman. Saya memberitahu tadi supaya nggak kaget kalau ada orang yang menggunakan present continuous untuk planning. Seperti itu. There are some vocabularies yang bisa kita gunakan di sini. Ada athlete, ambassador, architect, actor or actress, ada banker, dan sebagainya. Ada soldier, tentara. Usually we say army, angkatan darat, and then naval force, itu angkatan laut, and air force, angkatan udara. So you can say that. And then this we have a small, what is it called? Questions about you. So let's explain it that. I'm going to go to sister, let's say sister or bro, this one. Okay. Alex. Bro Alex. Hello, bro Alex. Are you there? Hi, bro. Okay. Hi, Bro bro. Alex. Where are you Yes. from, bro Alex? I'm from Jakarta. Are you a student or you work? No, I'm not a student. I'm a parent. Okay. Yeah. Bro Alex. Yeah. Anyway, what was your childhood dream job when you were a kid? Oh, you mean my child?
Yes, when you were kids, ketika masih kecil dulu, apa dream Yes. jobnya? Oh yeah, yeah, yeah. Yeah. Now he's a student, and she is a student. No, I mean you, bro. Me. Uh, Oh, when I was a your student. okay. What is your childhood dream job? Apa cita-cita bro waktu pas masih kecil? Oh, I want to be a millionaire. That's not specific. Can you make it specific? What is that? Maybe to Yeah, be yeah, if you want to be my millionaire, we will start with our little activity like little business, and now I think I get little my dream. Mhm. Uh, now I'm a final consultant, and Okay. I have yeah I have three company, but yeah, little. I just start from 2022 and Mhm. 2024. Okay. Yeah, I built my little company, and now I'm a businessman. So Alright. I hope my dream when I was a little or kid will become true. Okay, so you still keep your dreams to be a millionaire, yeah? Correct. Correct. Thank And you so bro, much. to Yeah. be a consultant, okay, so I mean, a millionaire is the final, but to be a millionaire, you have to know the way. And the way to be a millionaire as a consultant, is that your dream job too? Yeah, of course. Okay. So why do you choose to be a consultant? Because every day, uh, every day we always talk about money. Mhm. Yeah, money, and money. So if I want to buy something or sell something, I must, yeah, all about money. Now, uh, as a consultant, as money consult, as a financial consultant, Mhm. uh, I have a client. He want to buy gold in Indonesia Mhm. from overseas, and Okay. I must prepare here. And yeah, every day I try to to speak English with them, Mhm. and I hope by this English class, my Okay. English or my communication skill, Getting yeah, improved. yeah. Okay. Wow. Thank you, bro Rizky. Thank you so much, bro Alex. You're Nice to know welcome. you, bro. Yeah, nice to meet you too. All right. Next, okay. Let's say to Sister Tias Novianti. Hello, Sister Tias. Hello, How are you today? I'm fine. Fine. Are you a student? Yes, Yes. Okay. What kind of student are you? Senior high school? no, So, a college student. yes. Yes. Okay. What semester are you, Sister Tias? I'm fresh graduation Fresh graduate. Okay. Yes. From college. From school. Oh, from school. Mr. Tias, what is your next plan to do after graduate? Uh, I want to study in university. Okay, have you decided what university you will choose? University, my dream is IPB. IPB. So you will join IPB? Nutritionist. Okay, so you will join in IPB. Gimana? Sister akan join IPB Yes, this next year year. or next year? Yeah, Next. Why do you Insyaallah. choose that college? Gimana? Why do you choose that university? Kenapa pilih kampus itu?
eh apa ya? Why? Karena saya ingin ke IPB karena apa ya? Kampusnya itu bagus. Say it. Because the university, The best. okay, it's good ya. Ya, IPB. IPB is Bogor ya. Is that true? Yes, Bogor. IPB and what is the second one is ITB, Bandung. Iya. Actually, the level of ITB it's institute. Institute, the level is lower than university everyone. Tapi sudah ITB itu apa namanya aja ITB, tapi sudah setingkat universitas itu. Karena dari awal apa namanya brandnya sudah dapat ketemunya sih, jadi nggak diganti-ganti. Okay. Yeah, good luck, Sister Tias. Okay. Anyway, Thank Sister you. Tias, what is your dream? What is your dream? My dream is nutritionist. Why do you want to be a nutritionist? Nutritionist, because is very important because I help other live a healthy life. So, are you sure, Sister Tias? Yes. Oh, my connection is not really good. So, do you have a good lifestyle? Do you have a good lifestyle? Apakah Sister punya gaya hidup yang sehat? Belum. Not yet. What? Do you eat something? Do you eat something not good like junk food? Belum, tapi masih berusaha. Okay, it's that trying ya. Try. Okay. You can say I'm trying, sedang berusaha, sedang mencoba. Ya. Junk food means gorengan, tapi tidak bermaksud gorengan ya. Makanan yang nggak sehat kita bisa katakan sebagai junk food. Thank you, Sister Tias. So I Thank want you you. to discuss about this, everyone, and look at these questions about success and others. I'm going to start, let's say, to Mom Sarah, please. Yeah. Hello, Mom Sarah. Are you there? Let's Hello, you open. mean Okay. me? Yes, Mom Joanna Sarah. Okay. Oh, yeah, okay. Let's say, Mom, how do you define success for you? What is success? Success mean everything I have. Let's say money and yeah, good lifestyle and have a house, yeah, like that. Makes you stay. Hello, I cannot hear you. I repeat, okay. So can you hear me now? Yeah, okay, I hear you. Okay. So what makes you stay in this position? Do you still remember? Let's say again. I cannot hear. Do you still remember what makes you stay in this position? You have everything. Yeah. What do you mean? I mean, what can you make everything you want? Bisa berada di posisi ini tuh masih ingat nggak apa yang membuat Mom berada di posisi seperti ini? Oh yeah, I work hard and I have own business and then I make it happen. Make it happen. Let's say, what makes you believe that it will happen in the future? Oh,
Yeah, I think I must work hard work. What is the most important thing in your life, Mom, to get success? Uh, Saya bingung Okay. mau ngomong. Yeah, but coba. Okay, yeah, that's true. I think my connection is not really good for this one. I will fix after this. So what is, Mom Joanna? What is the most important in you? The connection is not good. Putus-putus, Alright. bro. Okay. I mean, what about now? Is it clear now? Yeah, okay. Halo. No good. The connecting is still not good. Wait a minute. Yeah. Okay. Check. What is it? What about now, guys? Is it clear now? My voice, everyone? Yeah, clear, bro. Yeah. Okay. Clear. So thank you. Clear, bro. Yeah. So sorry guys, suddenly the Wi-Fi, the connection moved to 5G, and you know my 5G is not good in this place, so suddenly it moves, so I change it again. Yeah, thank you so much everyone. Thank you so much from Mom Joanna and friends. Guys, today I want you to discuss about something that may be connect to our future dreams, such as mention about how do you define success, what will you be in the future, mention 3 things you will never do in your life, sebutkan 3 hal yang nggak akan teman-teman lakukan dalam hidup, itu apa aja, and mention 3 things that you will do to get your success. Sebutkan 3 hal yang akan teman-teman lakukan untuk mendapatkan kesuksesan. And the last is
What will you prepare for your future before you are pensioner? Pensioner means pensiun. Nah, sebelum teman-teman mendapatkan pensiun itu, kira-kira what will you do, everyone? And maybe you can talk as well about this. Mention for occupations that you are interested in experience it. Sebutkan 3 atau 4 pekerjaan yang teman-teman itu pengen mencoba. What is it called? The example, I'm a teacher. So the job that I want to experience is being farmer and gardener. Nah, mungkin pengen coba itu why? Okay, why do you want to do it? Dan kenapa teman-teman ingin mencoba pekerjaan itu? Why? So I want you to explore together with our friends today by discuss about this one. Yeah, sharing is caring, and please explain what the first question is. Tell about your future's goal. Apa goal masa teman-teman dalam masa depan nanti? 5 years later, what's your goal? Apakah pengen dapat pekerjaan di luar negeri atau bagaimana? And we share together about that. As usual, the time for you, I will share the questions to WhatsApp group and you see there sambil diskusi bersama-sama tentang future career, future dreams, and future occasions, kesempatan di masa yang akan datang. And here we go, everyone. Let's do together. Wait a minute. Okay, I will share this part. Okay. This is at 10. It shall be 19. Okay. Come on guys, sapa temannya satu-satu and talk about your future dream jobs and career or future goals. Let's go. Sharing is caring. What is it called? Okay, bro, Restu, take your time. Okay, Sister Puji. Sorry. Kenzi, let's say the room 10 with Sister Azi, please. Siva, please come here. With Sister Puji, I invite you to come to room 7. Sister Nida, let's come to room 3. Sister Siti, come to room 10, please. 11. With Sister Ocha, okay, 7. Sister Icha, let's say come to room 7 too. That's okay. Sister Shifa, Sister Nida, do you need my help? Sister Puji, Sister Siti. Hello, Sister Nida, are you there?
10, let's say, sorry. I'm coming, everyone.
Yeah, thank you so much everyone for today for sharing. I hope the dreams come true everyone. You want to join to abroad, you want to join scholarship, you want to get something, and of course me, I want to get international career too. So I really want to have it too, guys. Ya, teman-teman banyak ya ternyata yang sharing hari ini tentang future plannings. Ada yang mau keluar negeri dan sebagainya, Australia, ada yang ke Austria, New Zealand, and everything good. Bahkan Kuwait mungkin ya. Kalau sebelumnya itu ada yang ngechat saya pengen ke Australia sama New Zealand. Oke, sharing. Gak apa kalau teman-teman pengen berusaha. Oke. Let's say guys, let me tell you. In good country, sometimes they don't see your certifications. They just want to see your experience. Are you good at that? Teman-teman bagus nggak dalam bidang itu? So if you have, yeah, you can create that. You can create. But you have to know the rules. And this is what makes us stuck in the position. Saya pernah baca salah satu nonton video, one of the best influencer Indonesia talk yang membuat orang Indonesia itu sulit berkembang, it's a language, bahasa teman-teman. Pengaruhnya di bahasa. Bahasa Inggris kita tidak bisa nggak bisa, sehingga kita kalau misalnya mau keluar itu agak sulit. Let's say if you are a teacher, if you are engineer, you can go abroad by English. It's good. Oke, jadi bahasa itu memang kunci untuk meraih kesuksesan lebih tinggi ya. Karena kalau teman-teman sukses dalam bidang A tanpa bahasa Inggris bisa, oke bisa. Tapi kalau untuk skala internasional biar lebih naik lagi ya, you have to avoid that. Saya kemarin sempat dimintain konsultan tentang keluar negeri dan saya berhubungan dengan modern immigrations from Australia sama pemerintahan RDA, namanya Regional Governments from Australia, who has a JAMA visa opportunities. Jadi nggak butuh ijazah S1, nggak butuh ijazah apapun, asalkan teman-teman punya standar pekerjaan yang bagus. Examples, you are a truck driver, teman-teman berpengalaman nyupir truk selama di atas 3 tahun 5 tahun lah ya, nyupir truk besar. Ijazah SD nggak masalah, yang penting teman-teman sudah diakui dengan apa? Dengan punya pengalaman dari perusahaan itu, terus kemudian you have license, punya lisensi mobil tadi yang sudah berlaku lama. Kemudian teman-teman bisa bahasa Inggris, you can move to Australia or New Zealand. Okay. Oh, that's true. That's true everyone. Dan nggak butuh bantuan dari pemerintah kita. So kalau kemarin yang WHP kan butuh bantuan, bukannya dibantu malah dipersulitkan jadinya. Okay. But for Dama Visa, no, you can create that. But remember, everyone has a different chance and destiny too. Oke, setiap orang memiliki kesempatan dan takdir yang berbeda. Kadang peluangnya besar, tapi bukan rezekinya. Rezekinya maksudnya bukan hadiah, nggak bisa, sama aja ya. But destiny we can change by struggling and praying. So yes, that. Okay. Score IELTS-nya atau PTN-nya, bro? IELTS-nya itu pakai general. IELTS general itu nggak sulit ya teman-teman ya, nggak terlalu sulit. Kalau nggak salah cuman cukup 5,5 saja itu. Kalau yang Dama Visa ya, Dama Visa. Jadi buat teman-teman sekarang nih yang sudah memiliki pengalaman tadi, boleh. Atau yang mau yang lebih maybe not really difficult, tidak terlalu sulit dan kursusnya tidak mahal, which is called halal slaughter. Tukang sembelih hewan halal. Nah, itu dibutuhkan di negara-negara kayak mereka. Oke, lisensi 2 tahun pengalaman kerja di bidang itu. Yang penting teman-teman bisa berani aja nyembelih hewan. Oke, nyembelih hewan. Tapi biasanya kalau di luar sana nyembelih sapi gitu nggak satu orang biasanya. Sapinya diapit pakai mesin, you tinggal gorok aja gitu. Struggling that. Okay. And
they always respect everything you do. Okay, and they see people is not about the job. Okay, mereka kadang melihat orang bukan karena pekerjaannya. Because I have two different friends. Okay, dia awalnya sebagai konsultan education dan namanya Jones, panggilannya Jones dari England, stay in Australia. Dia mengajar bahasa Inggris free ke setiap orang. Salah satunya dulu webinarnya saya yang ikut. Dan every years he can create, let's say, 100 more $1,000. Kalau di Indonesia ya mungkin sekitar 1 miliaran setahun penghasilannya. But he choose to be not a regular worker. Kalau orang Indonesia bahasanya kerja serabutan. Dia milih kerja serabutan. Cuci piring di kafe, anterin barang kemana, and every years he can earn more than $100,000. Dia bisa menghasilkan lebih dari itu. Awalnya kerja kantoran jadi kerja biasa. So it's not about the job, it's not about you're willing to work. Ini teman-teman, makanya teman-teman bisa. Oke, kalau mau di perusahaan kayak misalnya apa sih namanya pertambangan, ya teman-teman boleh kursus dari sekarang. Yang masih, terutama yang masih SMA, yang masih kuliah, boleh itu dimulai dari kursus sekarang. Mulai dari kursus yang selain teknik dulu, baru nanti ke teknik. Everything can learn everyone from that. But if you want to know more and start it, caranya gimana? Now decide what country is your purpose. Teman-teman tujuannya negara mana dulu, and what do you want, by what you want to go there? Dengan visa pelajar, scholarship, beasiswa, atau mau kerja? Kalau kerja, let's check imigrasinya. Itu persyaratannya bagaimana? And every immigrations, they have a chance for us. Tapi kadang kita itu terhambatnya di informasi sama di bahasa Inggris. Only that. Because they never charge us. Karena mereka itu tidak akan pernah minta bayaran ke kita buat pindah ke negara sana. Seperti itu. Semuanya gratis. Kadang informasi aja sama bahasa Inggris yang menghambat kita. So, guys, thank you so much for sharing. I hope your dream comes true. But if you need my advice or suggestions, just text me for free, especially for educations. Well, that's a part of my job too. Thanks so much for today. And tomorrow we join study about simple past tenses ya. Besok juga ada right. Okay, and last I said today, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bro Thank you, Rizky. bro. Thank you so much. Wassalamualaikum.